Alishmaima, aha, Oyepa TV, and our face so Promise TV. Na ene enumre yabamon chain if we Bekwai, baby afro Abesewa. Na urabako wa distinguishing hopa or Ghana haye. Our boy and portrait sector. Nene yanya kwanya abo awurani bonimu. Ewo Bekwai Abesewa. Nene ni wedin komo. Na yabusa ekwanya ofa so enya adwene a wose enei ode ba be ye portrait no amaye nkosua wo maye nkosua no na o maye nkokọ o maye nkokọ no na wo maye manu a ye de be ye aduane so wo ho no mo na afi so mo a mo ye portrait amu ni aduane no wasade ho asi wo so wo ye aduane e na afi so wo se men kan kire mo se wo sa ye big soya facility on wo kase I hope say wa utahwe miku adwuma wo ipa television no uhu enkoma ye ni di free kase ebra ye ne Minister for Food and Agriculture Honorable Eric Opoku ekọ na so ye I hope say muhu bi enei yaba ahanomo uduru ha say community kakaka ni abam because social facilities no say na city a eye pa enti so far no eguso a ye churchle sene A2 Agro Allied Farms ni aba no A2 Agro Allied Farms and wo Bekwai Abesewa the name the manager a wo hwe facilities wo ha ura Patrick Bobe ye ne be din komo na wa churchle yen ye nti a ene A2 Agro Allied Farms omo ediba Bekwai Abesewa na omo timu poni sen yakọ yanim no ye ne owura abedi nkomo wa wani tua se miku adwuma wo ipa television ebia wo hwe me utie me na wo pese obeso miku adwuma sene wo ipa television a eno asa obefre ahomatufo iso 0268 90 20 0268 90 so na yenni enkomo mepam ye dwatofo no anase ye sponsors no ye beda omadi na oso wahu ba bia oso nsa be ka wamo sabre de meto achi owura Patrick Bobe na ye di nkomo owura part Obama majoy na pombo ko de we adomoko oh very well yen hwe we manager wa una manage facility kakraka we I say Kumasi Bronu bi so ene wo den na ultimate manage facility kakraka we nyina ne nyina ko gina ahofama ne nkredia de edama area Mr. Adolf Adakwa one facility ni wo oh okay eti yen hwe yi aben na A2 Allied farms mo sha se oh okay but edi kana machia motiefo ne mahwefo ma ha okay so they will see a sha se ni edi nkomo no yeah A2 farms nkra bata edi kan ya sha se 2021 ana mo hwe ye 2021 it's for almost 4 years but almost 4 years I see ya sha se enche na nyame adumara kwa ya sha se no modern bo kokohwe ase
de kike ka ho nyina ne ya famu bi ama ese no ohwema ya hyeta ba bia ese ne wo algo allied omo hwe feed so I say so ya enso so eka ho it breakdown so nyina wo ha e de oil eka ho oil be no soya oil wo be soya oil wo de wo mu eye papa ana ma start amoye oh egusu ayeye okay egusu ayeye okay and I see Maba farms no nkraba te di kan A2 farms wo Bekwai specifically Abesewa yes also abie foforo wo adumasa I friend Kotwea and also a battery cage system okay so the OCD kan edi medi nkomo ebusa aduma no na hyase no aduma ra hyase no ye call battery cage system na sabi yese wade hwegu a ana wo se hihye ne sifa enti challenges anase how a buy no na ni nyina akogina management area in terms of the technical knowledge or the technical know how so nyame ncha de na ba mu ambu sabi empem ana ehwere ya na se yese no and so na ba mu ambu a de gina mu no na de ba deep later I no na akwa say free range egugo ni timi koba ana ye de sha ase biem esi a na keka konkoko be 250,000 wa ha yeah ewo A2 farms wo Bekwai ha okọ ye kwabata so ewo adumasa eno so so project aye target 200,000 but esi aye na almost 100,000 ewo ho aye gusu so edi dwumadie ne kama nti se ubisa me 2021 ana ye de A2 farms eba Bekwai wow 2021 na before ameba na mo ye den na mo into the end meka say ye sha ase no na into aluminium aluminium na adwumara edi na wo hwema sabi Ghana ha no bakwa adwuma ya enkrabata ne dɔɔso ana na ya akoye se oye kwa adwuma na se ne branch ba ko akoye poultry no na ne ye akoye dimpi ana ebiem ye youth no ana ye mamuno so no na ahofama ne pepa na ewo kwa adwuma ye ewo mu no na eno so wo fom enti ewura Adolf edisi ne bo SRDC na adwum se no abemo bonden na wabie kwa adwuma ne mu bi na watre na sabi eba even feed kra na ne bo ye den obema na abayefo ama kuafo no matimi ato enti nya ye wanwa say ne se moti se government and Ghana government and this was different ba akoye nkokon ketekete a edi se oye all right also mate enti edi se oye no enti no se oba ye hanu say na nkokon no ye share say from day old now they are more than 2 years old, which has to do with over 115 or 20 weeks. It is here, you know what I say, you were day old, you were broilers, that's a bema, and a warm bar, a man in a to be MIA, you will move white, you will move brown. All right, Adishmama, Patrick Brobe, on the manager, Emma A2 Farms. Ewo eye Bekwai Abesewa ana eni ni din komo now yen hwe mo hyase boom ana ase mo hyase kakra because me be hwe me ba me hu ya na say we dey kromu ene ate chire mo hyase sen mo hyase bam ana ase mo hyase kakra na ma do this level we dey yo say na medical chire mo no A2 farms hyase no ye hyase battery cage battery cage na akogina say fidie anabe from fidie fidie na be fidie emwa no fidie na be yi nkokọ na fidie no so atwe omo agyanan no akọ gu baabi hyase no na enye ahogoro so na emu adin mom na so no se dem say ka no yewura Adolf Adakwa na bama amu ema ode pepa ne nam ye esa atokọ so enti free battery cage no and a deep later no akoye ranger akoko nitimi ekoba etimo de nkwa 50,000 plus more than 50,000 50,000 plus and a chassis and then modu because to start with 50,000 at once na yes more and then modu all right okay ya facility mu na ya hwe ekoko no so far no modu omo ba say na mo take care of it mo ana didie mo ana mo de aduane ne mo na say na season tie
nti ade a wo se matia su we be ka se e foam se de be ya agaminan enkoti abo so na ntesa ye boy ho ban nti na ya mamo atare ahye se bibi ni a akoko no so no yemfa yare enkom we need for the biosecurity nti you disinfect your foot and I say we don na betia ensuo nim edura ewom no ebeku germs and our viruses are many immune nti fa ye ni ehu nti ye ko brown bears no I don't know your friend Isa Brown and boy so now around 35 weeks na ye kom Ti sene ura ni ye nsa so na me so me ye me de biosecurity asa intimi ngam ti so far each ebo bia fa say ma wo se ebo ni do so and na dan so ebo bia far from 1009 to 2000 oh okay so far one fa say 2000 best and na wa one fa say 2000 best na wa enti ye hwe mo ko form bank ticket na ya na mo di omo nyina begua ana mo rooms from them omo okay ye ko form ba ye brudi omo se bi ye hwe efi akoko a maame no ebutu nkwara no so yes de enti no butu omo so se obemo omo banbo na obemo omo ho ayehye omo ho ayehye ba no mufu ataban a omo so de be kra omo ho na omo de akata omo ho enti brooding stage no ekoko no bank tenketen a ye bobo edan no ho na ye de rubber ase ni nyina mu na ya soja ma soja pa ejakumo na tu ana 3 ni nyina so temperature na ese check se be ya any overheat and below the temperature be ma omanya feathers growing and I say omo befu no nti ade a ye ya cram one so free Belgium am cram ba ti kuko we free Belgium mi nyina free Belgium na ba o na Ghana yenye bi o Ghana igusu a ye bi ba se bi ni nyina na akogina say the efficiency or the quality state of the birds no me no ka say ya fa bi o Ghana da okay ya fa bi o Ghana ti Ghana o compare Ghana there no with Belgium there na difference baby room difference kakra wo kakra menye bebre sa kakra sa nti yen hwe mo ko form a omo edi na dodo sen ansa na omo nyini a omo be sha se ya tukosu adama mo okay nti say we see can share say from day 1 no to within message kasa say we see can no omo day 1 now share say from day 1 to let's say between 14 to 15 weeks and say na omo share say omo beto na breeding stage no aya na take be na be enso 7 weeks sorry 7 days and I say 1 week na breeding stage na ya over na dia aka no hwe se omo be fefe kakra na omo sikwan so a ye betiche omumu omo ba omo doso ebuo bia tumi fa be 5000 na 6000 omo susana ba omo sha se so mu nyina ye tititi omo ntem so that be ya overcrowding ember and I say if there's anything na e be de panic baba me say me no gina anu say omo tu paka e say omo nimu and a color no see different from the minimum and a man omo tu sa no all right eguso yedi common yen hwe ekwa be so na mo fa feed wo mo yenim se we so mu didi pa we no mo aduane how many day bia mo aduane de do sen ye mo aduane empre mienu ahomache be 4:30 to 5 if you do omo na awia brebe 12 and if 10 am e ko na say if you do omo enti mo aduane bi omo di ni aduane omo di ni we aduane be no we ye layer 2 layer 2 no layer 2 no ye say omo sha ase a omo to no a e ko omo ni no e say ma aduane no ahoɔden no e balance weeks and I say na dodo a omadi say dey be nkosua no betimi amba mo enti broni say bibi say pre-starter they say no area Adolf na Daroma e wo fe bibi owanwa ne ba market no ye magic bebre and I say ya wanwan de enu nti na di ne be ye owanwa pre-starter ufi owanwa no so a no akọ layer mash no akọ layer mash 2 enti we so dey isu omo no ba cho omo isu omo ma connect bibia ana mo na mo be rotate mo na isu na ba system ama ya system ya ye we no ball ewom
It is a muye dua, name soon akate. Na nsuo no akate. It's a more no man in muye ha, name soon eba. Until your tanka, ya ama a bubia. So far, how many tanks na more? Oh, your tanks bear 25. 25 tanks. Yes, more. A huge investment. No. All right, enti yanhwe omudidi na omudidi no ne to no so omoto kama de. Oh, nyame adom omoto no fan say. Ma wo say ha na omoto gu. Yenko ha de kaka. Enti ahwefo aha mekwa adwuma so o pa television na ya ban. Enti aha ene ebuo no a omoto kosua no gu mu no. Enti da bia moba ebeyi na no pa na. Ya ba ebeyi no empe mienu. Ma hu zo matu kosua no bi wa ha no. Asa we nu sa. Ana we no here fancy small. Afi no mo start to air to ana. Omu guso omoto. Oh, I see. Enti we no pankosua no so sen e free area air kono. Sa? Because anadwo no mutimi eda na omo home. Ana omo didi so amenti an omo chikosua no ana emu pagya. Compared to around this time area no. Enti den na man basa wo na technical person. Den enti na anopakosua emu odu na area de no. Ni nyina koye se men kan kwa kire a nipa oda sori a ahoden a wo no. E free 1 o'clock area. Eso te diminishing returns. Na ni ha ne akwadworo eba. Ebi kura this time odidi awie. Afi na obeji na home. Ba odawie a ahoden ne ba motimi to mo. Enti ehwehwe mu amaya kohu se anobankosua no edoso ana mu odu compared to area free area airco. Oh, okay. Enti so far there be amutimi to do sen. So far looking at emwadodo aye wo no yetimi to be 3,000 to 3,500 a day. Okay. Enti there be amutimi kosua crates ahodo sen. Kosua crate 3,500. But ode ba ko ni mu dia let us say ehwe kosua dodo be 9,000 pieces na ba ko ma ko no patwan eti 250,000 best amwe every day bi amoyi kosua kedi do say kosua ke 3,200 plus 3,200 plus na munya manfo mo fa ni nyina de nyame adume nyama fo mo fa ba yegusoso a ye penkofo dodo mo penkofo dodo ye hwem am say A2 farms. Say anya second na be first, the biggest farm in Ghana. So all right. We are the first biggest in Ghana. Because me say some more 400,000 almost no. I'm saying no, yes me ba. Na ye be share say ni hasiti na ye ma Ghana fo nyina hu. Say indeed ye wo obi a wa fa no asi ho a wo boa ama enkokɔ no eye no so akona nim. Yanko yanim eti so far ebo we no mo wo makomako sen ene wa ha. Ebo makomako 107 houses. Sorry, and pens. Wow. I see. I have for Yeguso any Ura Patrick Brobe or no any manager Emma A2 Farms Bekwai Abesewa and any di and komo kakra. It so far no yano no akọ bonum ama na kire yen enkokọ no stages no because of biosecurity no ho nsensem no on be say ye be kokọ emu bebre bet ye be say any di nkomo Ura Patrick obesa ben na ye di nkomo kakra ana say obesa o ye interaction consultant bi ansa oh there be all right so we say ebuo no ye say 1 2 3 4 5 SN1 ebuo no say ne dan na siwo say ne de eye makomako 20 makomako 20 na say ye fa no pen by pen and then be ankoko a ewuma 107 that just say ohane 117 and 107 pence. Oh, okay. Yeah, okay. That's what kind of down 1 2 3. Okay. All right. Okay, Matias here. Eti yeguso yanko yanim na yehwe senior so far nema esitie. Now, ya hwe enkokọ no omaduane omudie in a day omo edi sika dodo sen if o quantify in monetary terms sika de o kan meka se bi wom pa yi ebi wom papa tunye bema wontimi nye onye bema wontimi nye broni pe bi se poultry ankasa no capital intensive fi se wo sha ase kra se o kofa nkokọ na ba se bi nkokọ ne ba ube mo didi
omo didi I said obisa am say mre ben na omo be sha ase ato say hwe no say 16 weeks kra na that is 444 yeah, which has to do with say 16 weeks no is made up of 4 months but say they make sure what you see here the 4 months no so we just ka we feed you omo labor cost and as we had the overheads ni nyina koyeka enti sika samo de ebi wo mu ye ha ni a we have the farm in the eternity they see so now the biggest farm in Ghana so we are looking over 3.5 to 4 billion when it comes to feed cost alone in a day for a month say what's it say 3.5 billion 3.5 billion oh Sikano pachan hey bosome no pachan 3.5 billion enti farm na nya hia for adwuma oh ya na ma for bitin chen ya mo say hia for na ye kua wa mo bra na o ye kua and you see to feed enkoko 250,000 wo de nkwa na 3.5 billion in a month wow and yes small money o enti bibi say na ama adwumaru aso afa to no so say opese feed no MPP feed no ka e beba ho we ahwe mechanism a mo de agu akwama mo de feed mo de no e ma ne boye for mamo and at the end of the day no mo de scan shema mo satimika ana say we de ye we scan ye de ye ana say mutimi nye scan no nyame adom e de scan shema etimika mo satimika all right nti enhwe each ebuo bia say wo ka say obobo ebuo ya one kra na e costume say the cost of ebuo ba ko bia no meka se anya hwe de betwamu be 90,000 hey 90,000 it's approximately 1 billion almost 1 billion for one ebuo one structure any pro any scale any etime onyame adom enwe wonu kra na ye you know what say very deep litter mponi and battery cage too much oh I see it's ehwe mo workforce no to say mo adwuma for do am no mo adwuma wa ha mo ye do say na so far you see I was adwuma for be 125 125 so ye be 25 mo farm ha ka mo farm ha oh e man na ender ha ba mema ni nyina mo amos na mo ha onto mo na office ni wo no na chi nyina ye residential for workers no wow enti residential boso me so amu tua bibi for that na da bi ni nyina adwumaru afasa aka no nti omo da free say me pese me be adwuma mo be gi me why not na da free na mama aduane na say aduane so mo didi empremium nyina anopa ana awia ni nyina mo anama fa hoka ni nyina ya na afa hoka wow nti ama musa say omo pay no pay no so kasa emodu pa nti mo local boys na mo fa omo ana say we foreigners na ba fefra meka say ye gi obia nti mo minimum requirement say bia ni nyina ye crowd pepane ne wire crowd so be ye adwuma bisa ha no ye a lot of in training ye veterinary personnel so moba ye biosecurity for moba nutritionist so moba it is a bit afrache ni nyina say sabio nyansa nyame de dom na say fie nyansa no wo ho ye aka no ye nkyerɛkyerɛ na odi buo ni die ne ahwie ebe ye adwuma amaye oh I see all right eguso a ye ne ora Patrick Brobe AD enkomo ewo mekua adwuma so e television na wo kyerɛkyerɛ ne oka no what be eti me pese ye be call into details about a car what to feed no waka say in a month no 3.5 billion maybe other expenses wo ye pese hu but that one there wo pese wo set up a poultry farmer wo be hu na he may be of help to you aha eye mekua adwuma so ewo e television ye da ye ho na ya to enkra ye ba ye ne owura Patrick betwa enkomo hwehwe ne so ewo mekua adwuma so e television
Adishmaima, yasai ababiem. I hope say you enjoy and come on me ura Patrick Bobby AD ono manager Emma A2 Farms ewo Bekwai Abesewa na no church ekwan a wo workers wo fa na ye hwe wo mo didi kama no they say dem say Poultry Farms no mani abre wo fa wa no mama ba bi ada de ntina ya na mo da ha mo be omo be kwa outside na omo de yare bia bremo ana se e de ntina ma mo house omo ha the ntia ma ya house omo no se we help poultry a omo yesi nipa se bia yesi nipa hyebre ne mo hyebre e ya yepe na ade ba ko a omo nim ni nyanso mbo se yesi ana se yesi nti ya ma nipa ne da ha no ma bibi ni a omutimi hwe ne ntem emaye enti se bia obi a obi provision shop okay ana so bi oton na de udi go on ma obekwa abana da sugu ho but emboa no bibi betimi asi ana sa abo bi kura betimi atwam na ahopepre so munyina akogu faako wani brown to na be 100 best e be akoye ka na eba omunua ne so a na me chechire mu no ye owanwa pre-starter ana esa wo layer starter e wo ho ufiri ho nso a ne ya ba layer grower na je se omumu peja no na ndwane no eho odin ne eyin e konanim to ufiri layer grower na no aba layer 1 na je se after layer 1 no akọ layer 2 oh okay na ya call lateral lay na je se omu bon kokora akọ no ne ma bebe susu ese ete enti ehwe enyeka. All right, biosafety issues. Yeah, come here for you now. Seeing this kind of stuff. Yeah, share. No. So far, 4-5 years. I'm not saying. I hope say the BNC will handle more. Oh, nyamia dumara kwa. BNC ya bro ya adwin so kra. Say, kra na ye wanwa. Wanwa. Other sister farms and I say, the nuanum be on my better so mo farm say yes. And so said the man biosecurity bambo mu ye din wa ha no. And then nyamia dumara kwa nti. A2 farms ye sha se. Ye nya ade bia ebre so and I say ekukuhwe ase bia. Munya challenge bia no yenhwe 1 2 3 4. Say ye hu say enkukọ no munya endressy bi a muku omo eton yeah we no omo tukusua no ewie na se omo ntukusua no bi ma kwan be so na mo fo omo eyi omo free 610 yo am say me da se ne asem bi say a chain process nti se nyame adom na ma tukusua na se dia ekoye no omo ya mbo mberwane nkokura ti se nipa dia ekoye ne se esa wo another level a ye ton omo am say ye nua mo ko di wa ne Burkina fo no omo no omo to samwa we more locally so omo be to na omo de anu aduane nti Burkina fo ene Ivory Coast fo na eboa ye poultry sector no after say sales ye koton ya ton nkosua na wie ne Ghana fo di nkosua na nkosua na mo export bi so far the export ni na edi no ha ni na edi wo Ghana na manfo to de nyame ado wow I see it so far so good no a working minim obia na obi hwa no opese woko so obi pe se wone eye A2 Farms edi enkomo a wo telephone number bi a wo de betudwa perhaps ebia obi pe nyansa obi pe nimde obi pa kwankyere obi pe se obe partner eye A2 Agro Allied my crowd for partnership my crowd for other investment to come on board ana oyo ne nyina no akonya ne wo ho na obi pese oni edi nkomo so twetwe nkomo a me de obetimi afre 053 1159 342 Satimu bi 053 1159 342 ahwefo obetimi ne edi nkomo manager na de ne number to dwa no nti se wope nkosua wope akokọ bronya ye bedie ebia your organization na wopese onya nkokọ ede koma workers mo manage a me ba bed no omo ye solid pa omo nam so be de isan se dubdi aduane pa enti we dey we be say free range o friend na ono betimi aboa with any help ape ya na ye de omo number to dwa na mo sai frɛ ye muntie ni number no na mo frɛ enti adesman ma eye meku adwuma so na sabe egusu a ye di enkomo yi enti and yan hwɛ bibi I hope say facility we nyina mo amode hana mo no bi na partner
Yo, yeah, idea. Mohammed We are off there. na ofikrom ha na Bachan. nti na wenya facility a land and as land where you here wa na Land kware say onya na de che na fa nche no sika wa hwe egu ha no. Enye easy, enye small. Enye agro. Udu high the whole community. No crap. It we Netherlands and Kebe from be Chicken City. Ka ya say mo start na mo fra Chicken City. Na ma manfo so e ba Chicken City e wo Abesewa Bekwai. Na has a tourist site. Then it's also give revenue. Sure. Now everybody na come a kebab fresh at the gate. Now we be a Toby. It's another strategy. No crap. Tika yeah ni nyina na ye ka ho na bibia konanim. Eti opan yamfa enkomo edi kan no ensi wa ha. That's CP so. That's say no yeah. Eti bibia kama pesa wo kan na ansa na yakọ the next episode no. You am say kaka akana koye nkusua side no. Nkusua no any feed no. Ye bekọ ho. Na musini ba ko be hwe feed no so no di ho nkomo ye. Okay, ye be di nkomo pa ho. Nti we be sa ba so na ye hu the way forward. Vision no e higher na eka. Ana say ye chechira ko ba bi fufuro. Ba bi e ko na anu ode speed na anu ode. Na mo source of funding aluminium no man nya de buy ana say we there. If aluminium de buy. If you dada. Okay, at this time ha and I mean ye ura Patrick Brobe enkomo ABC for ene. Na yes I ebeto ankomo twetwe no so. Away first episode ye dey free A2 Agro Allied Farms ewo Bekwai Abesewa in the Bekwai municipality of the Ashanti region, and your Inspector General of Agriculture Richmond Frimpong. Aha, and I'm naming you Patrick Brobe in Comono. It is your pay. It has said Yakwenya Buffalo. Okay, great.